प्राइम मिनिस्टर के लिए तो हम 24 घंटे वी ऑलवेज दे, हमको निष्काम भाव उनके लिए, हम चाहे कैमरा में ना हो या दिखे या ना दिखे, पर हम उनके दिल में हैं, हमें पता है। तो उसी भाव से लेके हमने दिन रात यहाँ मेहनत की, चाहे डेकोर हो, चाहे प्लैक हो, चाहे कहीं भी आप देखें, हर जगह हमने एक जान डाल दी, क्योंकि हमारे प्रधान सेवक आ रहे, जो हम कहते आ रहे हैं पहले इंटरव्यू से, और जैसे वो यहाँ आए, जो माहौल बना, जो उत्साह, जो लोगों में एक प्यार दिखा, तो वही उसी को नजर रखते हुए पूरा हमने ये सब किया है। भाव सच्चे हो तो भावना भी सच्ची बन जाती है। आपका क्या नाम है? नायरा हितेश भावनानी। पीएम से आज आप लोगों की मुलाकात हुई है, शायद पहली मुलाकात होगी या पहली बार थी। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं ब्रुनेई अभी लास्ट मंथ ही आई थी, और इन द वेरी सेकेंड मंथ आई वॉज एबल टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। तो बहुत बहुत बड़ा दिन था हमारे लिए। सो दिस मैरिज ब्रॉट लॉट ऑफ लक टू मी। थैंक यू सो मच। यही कहे कि इनका, मैं रमेश जीवतराम भावनानी, हमने अच्छे भाव रखे, हमने सेवा की, एक सेवक की सेवा की, हमने पूरे हिंदुस्तानियों की सेवा की, अपने प्राइम मिनिस्टर की सेवा की, हम सेवा करते रहेंगे, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम आगे क्या बोले उसके जो है वो दिख रहा है, इसीलिए सच्चे भाव रखिए, तो सच्ची भावना होती है तो हमेशा सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते। भारत माता की, भारत माता की, मोदी जय। सिंगापुर भारत का सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। भारत की 100% जीडीपी में से 30% का योगदान सिंगापुर करता है। तो आप इसी चीज़ से इमेजिन कर सकते हैं कि सिंगापुर का इम्पोर्टेंस कितना है। और स्पेशली राइट नाउ जो ग्लोबल सिचुएशन है, जो कि डी रिस्किंग और डी कपलिंग की बात हो रही है, ये समय भारत के लिए सदी का सबसे महत्वपूर्ण समय है, और ये समय भारत को किसी भी हाल में इसका फ़ायदा उठाना ही पड़ेगा। इसके लिए सिंगापुर की बहुत प्रमुख भूमिका है, क्योंकि भारत को अगर सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ना है तो सेमीकंडक्टर में सिंगापुर एक बहुत ही सशक्त देश है। और मेरे हिसाब से भारत को सिंगापुर के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी चाहिए और आगे ग्रोथ को बढ़ाना चाहिए। कोई भी ऐसा प्रोफेसर नहीं था जिसने ये नहीं बोला हो कि आने वाली सेंचुरी और ये टाइम इंडिया का है। और सर, रही बात जॉब की, तो इस समय इंडिया में हर 5 दिन में एक बिलियनियर बन रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ूंगा और मैं वापस अपने देश जाऊंगा। PM is the Prime Minister has become a brand, and he's taken brand India along with him everywhere he goes, right? And the way he carries himself, the way he presents the country to the whole world is commendable. And there is so much of enthusiasm among the students, among the Indian diaspora, even amongst the locals here, that the Prime Minister of India is visiting Singapore. And there are going to be a lot of historical decisions being made and a lot of announcements being made regarding joint ventures, regarding collaborations between India and Singapore on digitalization, on semiconductors, on manufacturing. So there's a lot of excitement, and people are looking forward to Prime Minister Modi being in Singapore. PM has a very clear vision, right? He wants to make in India, and he wants to grow India as a digital hub, right? Be it manufacturing, be it technology, he wants India to be at the top. And I think Singapore acts as a great model, because a lot of things in Singapore that are being currently done can be transported back to India as is. So I'm looking forward to like joint ventures in semiconductors, in terms of building smart cities, in terms of smart manufacturing, in terms of skill development, because what Singapore has done successfully can be very easily replicated in India, because the Indian people itself have sort of built Singapore, right? And I'm sure that these skills are very much transferable, and I see India replicating these skills very well, and I think India is on a growth trajectory like nobody else. So I see this to be a very historic visit, and I'm very, very looking forward very happily to what Prime Minister Modi says tomorrow on his visit. There is an incredible level of enthusiasm right now amongst not just Indian students, but the overall Indian diaspora with the visit that Prime Minister Narendra Modi is having here in Singapore starting from tomorrow. What we have seen in last 10 years is the stature of India grow, not just in Singapore, across the entire world, right? And this particular visit is even more special because this is happening after almost 5 years now, the last one being in 2018. But this also happens after 2 weeks, right after the 3+3 meet that happened with Mr. S. Jaishankar, Ms. Sitaraman and Piyush Goyal, Minister Piyush Goyal. So after the 3+3 talks,
now PM Modi is visiting, so there will obviously be talks about development, partnership, collaboration between India and Singapore on multiple levels, be it technology exchange, be it FDI, be it trade expansion, all those. And that just creates a buzz among not just Indians but also Singaporeans, because now India is looked at as a big market. Since this is India's century, as it has been dubbed already, and there is absolutely no doubt that this is not an India century. So there is excitement among Indian people as well as Singaporeans and other diasporas as well. Right, so it immediately elevates the stature of Indian people when the leader who's so highly appreciated and loved across the entire world, right? So when a leader of such stature visits Singapore, it immediately elevates our own stature among the society, among Singaporeans and other foreigners that we are living right now amongst. So it feels incredibly special that someone who represents us is visiting Singapore. He's taking care of all the developmental talks that needs to happen between India and Singapore. It's just a great feeling for us right now. विजिट है कल से सिंगापुर के लिए, 5वीं बार पीएम आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं कितना ये रिलेशनशिप आप ये यहाँ पे जो इंडियंस रहते हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, काम करते हैं, आप लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल होगा? सर मैं अभी MBA का स्टूडेंट हूँ और मैं 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा पहला पूरा साल बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स स्ट्रेटेजिक रिलेशन को पढ़ने में गया है, तो मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ कि about the people who are basically Indians living in Singapore, I'll say this one thing. So definitely the India's image is basically been improving as an leader across globe after the leadership of Mr. Narendra Modi, and that we are feeling here as well. In terms of the relations, kind of, if you'll see, the relations are also kind of basically getting more and more tighter in if you take any other countries including Singapore, and the perception of people is also changing in terms of growth. India India is becoming as an leader in almost entire Southeast Asia. A lot of basically manufacturing units are moving towards India because of the initiatives of Mr. Narendra Modi, because he is focusing more on Make in India thing, and that is kind of increasing, or as in GDP, this will get benefited to us. In 2030 we are looking to be a 3rd largest economy of the world. That is also been an achievable target which has been set by Narendra Modi. So definitely we are looking forward to reach that target as soon as possible. And as an us, we can act as an ambassador between India and Singapore, because we are here, we are understanding the scenarios, we understand the macro environment which has been happening. So definitely the MOUs and decisions which will happen tomorrow after this visit, we are expecting them to be fruitful, and the kind of the work which we have seen in past 10 years under the leadership of Mr. Narendra Modi, definitely we are looking forward for a greater relationships, and especially in semiconductor.